एसपी साहब आ रहे हैं, उसके बाद इसको अभी एसपी साहब आ रहे हैं, अभी एसपी রাস্তা বন্ধ রয়েছে, এটা মানুষ হয়তো বুঝতো না। Received from Jivat Post, Academy of Pedestrian. ঘটনাটা কি হয়েছিল এখন Main is that we have to arrest to Nazrul Islam, who is the accused person. ওরা যে রাস্তা অবরোধ করেছে সেই বিষয়টা কি কারণে তারা রাস্তা অবরোধ? Main is that one today morning, one from Bormora, he came to sell the vegetable, and one Nazrul, he obstruct that he cannot sell at the mosque area, and like that he damaged some vegetable from the one who came for to sell vegetable, and accordingly they have complained that. Accordingly, we have this is the main problem. গাড়ি থেকে আপনাদের ফাঁকা অবস্থা আপনাদের গাড়ি থেকে নামে নিয়ে গেল। The unknown miscreant, we have tried to stop, but they cannot. But they are not willing to follow the law. They have taken away from the arrest. So the Action will be taken. The UC and CPS is coming. Action will be taken as per law. পার্সন গাড়ি যে ছিল নাম হচ্ছে নজরুল ইসলাম, নজরুল।